please describe the work that you do in your labs? What are the primary challenges to improving drones and incorporating aerial delivery into the mission space for them? First, we design the aircraft themselves, primarily multi-rotor, small quadcopters, as well as fixed-wing airplanes. We do that from, the small micro size, which if I had been prepared, I have a bunch around my office. I just don't know where I put them, up to really large, 3-meter wingspan, 20, 25 kilo aircraft that we operate in the Kansas City area. Those systems we are using for a bunch of different purposes. So we take the autopilots, we program them, we put our own, Raspberry Pi computers on there to go out and do autonomous flights. We've done payload delivery. We also do a lot within aircraft control. So trying to make these systems safer for everyone, and primarily considering things like failures when you're doing aerial delivery. So if we want to deploy a parachute system, I bought a box of shoes from Amazon. If that system isn't deployed when they were dropping it off at my house, but it got caught in the airplane, what would happen to that airplane? And so trying to look at, parachute failures on aircraft, on wings, tails. If I have a box, hit the landing gear, is that going to cause that system to crash? And we spent a lot of time there developing the mitigation strategies for the control systems themselves. In addition, I also have done a lot of work in the autonomous parachute side. So if we're trying to use an aircraft to deploy the goods, how do we make sure they're going to get to the right person on the ground? And this is a lot more for maybe humanitarian relief, not something you're going to use from Amazon. But if I want to get, blood or medical supplies to someone on the ground after an earthquake, and you can't get there on roads, how do I make sure it doesn't miss? Because they may not be able to travel over that terrain. So we kind of go through all those different areas. The challenges are diverse and broad. It really depends on the application. The aircraft design, even though these things have been around for a while, is still a challenge. The flight time, the maneuverability requirements that you might have, in addition to just testing. It takes us a while to build one, and for the most part, we're going to crash it, and that causes challenges. We can't do everything in a simulated environment. And we actually spend a lot more time than maybe most folks outside flying airplanes and quadcopters. What does a week look like for you and for your students and advisees? Ooh, for me, I'm probably in meetings all day, every day. That's most of what I do, and working to find, writing proposals to continue to keep doing the work. So my job is to mentor the students and find the money to keep them supported so that they can keep doing the good work. So I meet with the students. I had meetings today where we're talking about their progress and trying to go over the challenges, try to go into the labs, look at their code. I go out and do tests with them. So we might go out and fly, we have one large VTOL aircraft. So vertical takeoff, it's a big quadcopter that transitions to forward flight. I go out there to try to help them fly that, primarily because it's about 30,000 US dollars. And so that is a lot for a student to crash. It makes them very nervous, and so I try to come out and help. So it's kind of all over. It depends on the weather, depends on what we're, exactly what's going on, but it's a lot of testing, a lot of meetings, and a lot of coordination. Does your lab partner with industry and or government to advance drone technology and its use? And if so, how? You mentioned money, so I would imagine that you need a source of funds. So how does that work? Yeah, so we, yes to your question broadly. We work with everybody and anybody. Usually it is funding dependent. And sometimes we're able to use use partnerships through our own internal research dollars, but primarily we've written a proposal or we're a subcontractor to support them. We did some work with a company out of Florida that was run by a former Special Forces team, and they were trying to develop boxes to carry blood. And the blood, I had no idea, has to stay within 1 degree centigrade. Otherwise, the blood is expired. And they're trying to figure out how to get that to anyone in a combat zone within 1 hour. And so we were there to help on the autonomous delivery side to try to make that possible. So it's just one example. We've also done a bridge inspection with the local Department of Transportation, where we created the multi-rotor with the camera system, worked with their bridge inspectors to go out and evaluate a bridge structure in the rural Missouri area. So we've really worked with kind of everybody all over the place. Those are just kind of two
high-level examples. How do you keep up? And what's your advice to your students in what they should focus on and how they should try to maintain themselves current? Yeah, that's a good question. So we are all over the place trying to think about the different battery technologies and guidance trajectories. We really are everywhere in trying to think about how to move that drone technology forward and where the challenges are going to be. I would say one of our biggest limitations is the regulatory side, and how are we going to survive and exist in the future? You know, if we have one bad actor that takes down, you know, a helicopter that's out on a medical flight, that's going to transform the industry in the United States and across the world. And so those are some of the things we really worry about, and how do we protect for that? And so there are a lot of new regulations that we have to worry about here. They're called RFID is one, where you have to have an emitter. We also have a couple of other different ones that are part of the national airspace as well. How do you see drone technology impacting society over the next period, say 5 years? I know we're going to see urban air mobility. That's continuing to grow. So that's kind of taking the drone world that I'm used to and growing it to human rated, you know, capacities. That's going to be probably one of the biggest transformations we're going to see. You know, motors that used to be $1 that were, you know, 2 centimeters across, that are now these gigantic motor systems and propulsion systems. I think we're going to see that as the electric aircraft and for general aviation, and that's going to transition even further to be a part of, you know, commercial aviation, getting into more greener aviation. So I think it's going to take a while, but it's going to be interesting to start from the drone world on up into green aviation. How do you think about sort of the customer side of things? Who are the customers for drones and UAVs? Everyone. I mean, I see it as you've got the agriculture side trying to improve crop yields, whether that's monitoring, you know, automated monitoring to crop dusting and, you know, pesticides and treatments like that, to search and rescue, you know, the more of like a DoD focused for reconnaissance. And, you know, we're seeing a lot going on with the Ukrainian conflict now. I think it really spans everyone, and they are different platforms and aircraft because they have such a broad mission focus. And then, you know, as a hobbyist as well, I think you're going to see a huge part that just continues as the, you know, the toy market, where they're just fun to fly. I also have an airplane that I fly, but that's a lot more expensive than just having a toy that you can wear the goggles and feel like you're in the aircraft. What's the best way for a novice such as myself, somebody who doesn't really know the field, to think about the different UAVs or drones? I don't know if there is a great central repository or way to kind of get up to speed. So I teach a course on, you know, drone operations for industrial applications, so bridge inspections, where we talk about those kind of things. But it's such a fast moving place, a field, that I don't know if there's a good, you know, like website to go learn about it. DJI is really one of the main, they have the mass market appeal for aircraft. That's where most people would probably go, but they really only work in the quadcopter space. They have not done much in the airplane side, I think primarily because they're hard to operate and more likely to have an accident. So that is probably a big hole right now. Do you have research partnerships, for example, with the law school or with other areas, to see how, you know, legal questions are emerging, or in other areas based on what's happening in that field, and then how that impacts or could be helped by the work that you do with drones? We've thought about that and had some initial discussions. I think it's been maybe more of a partnership that we've been trying to grow in, maybe like geosciences or, you know, horticulture, that kind of an area where we might be able to have a more direct impact, sort of avoiding the bureaucracy of policymakers, because that's, as an engineer, that's not the fun side. We like to make things and go fly them and, you know, have an impact on, you know, food production or whatever it might be. That's a little more rewarding to me. So that's probably where we focused a little more. Qual tem sido a importância na prática da sua experiência pesquisando drones na UMKC? Primeiro, quando eu comecei a pesquisar com drones lá na UMKC, acho que como engenheiro foi uma experiência prática de eu aprender mais pesquisa aplicada, né, e resolver problemas. Então foi um momento que tirar do zero um drone, começar a montagem de um drone, criar o sistema de controle do drone, modelar experimentos,
foi algo, esse pensamento estruturado foi algo que me ajudou a carregar depois para a fundação do Produtor Agro, que foi a primeira startup que eu comecei aqui no Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, dos Estados Unidos, eu sabia que eu queria empreender com drone e agricultura. Eu não sabia como, não sabia o modelo de negócio direito, mas eu sabia que eu queria fazer algo nessa vertente, que eu achava muito fascinante a aplicação de drones como um todo, né? E aí eu conversei com vários investidores, conversei com mais de 20 investidores na época, e os investidores falavam para mim que eu tinha um bom produto em mãos, mas eu não tinha um bom modelo de negócio. E aí eu falei, poxa, então, continuei pesquisando, e aí encontrei meus sócios, foi assim que eu conheci meus sócios atuais, e aí a gente começou o Produtor Agro, na época, a ideia de ser um marketplace de insumos agrícolas para venda de compra e venda de insumos, mas também para atuar na democratização do acesso às tecnologias para o campo. Então, um dos desafios, pensando em empreender com drones na agricultura, era muito de como a gente ia levar isso para o produtor, como a gente daria acesso aos produtores a esse tipo de tecnologia. E foi aí que no Produtor Agro a gente pensou, poxa, via um canal digital, se a gente conseguir acesso aos produtores, uma vez que a gente tem a conexão com eles, e hoje a gente tem uma base de mais de 200 mil produtores com a gente, futuramente a gente consegue também atuar, levar essas tecnologias, democratizar essas tecnologias, né? Então, sem dúvida, o trabalho de pesquisa que a gente fez, que eu fiz junto do Dr. Fields nos Estados Unidos, me ponderou bastante nesse sentido de aprender tecnologia, aprender a tirar do papel alguma ideia e me inspirou futuramente a estar empreendendo no setor. Qual que é o retrato atual de uso de drones no Brasil? Você tem dois grandes blocos de atuação de drones na agricultura, né? Um primeiro bloco é focado na parte de coleta de imagens, né, e monitoramento da lavoura. Então, ao invés de você usar imagens de satélite, você usa imagens coletadas a partir de um drone e você consegue imagens em alta resolução. E você consegue monitorar com filtros de NVDI, que é de tons de verde da lavoura, estimar qual que é a população de uma praga, estimar qual que é a produtividade da lavoura a partir dessa imagem de drone, e ajuda principalmente os agrônomos no monitoramento cotidiano da lavoura. Então, as fazendas, elas são divididas em talhões, né? Talhões é como se fosse um quarteirão de uma fazenda. E o agrônomo, quando ele passa com a caminhonete dele, com a moto, para monitorar a qualidade da lavoura, ele acaba olhando muito a periferia do talhão, né? Então, ele não vai muito adentro, necessariamente, lá no meio da lavoura. E aí, com o uso do drone, ele consegue ter uma fotografia global de como está a qualidade da lavoura, sem necessidade dele estar tendo que se deslocar o tempo todo, né? Então, esse é um bloco em termos de imagem. Um outro grande bloco, em termos de aplicação de drones, é na parte de pulverização. Então, tem a pulverização de pesticidas líquidos, que você consegue fazer com fertilizantes através de drone, fertilizantes foliares, aplicação com drone, uma aplicação mais rápida, otimizada. A gente tem alguns desafios aqui em termos de a carga máxima que o drone consegue carregar e também um pouco de bateria em relação ao tempo de voo, mas está sendo começando a aplicação, está tendo uma adesão muito boa, e também para a aplicação de defensivos biológicos. Então, defensivos biológicos são, por exemplo, os insetos, que são predadores naturais de outros insetos, de outras pragas, que você lança esses ovos desses insetos, lança esses insetos através de um drone na lavoura, e aí essa população começa a atacar nas pestes e combater naturalmente, de forma biológica, uma forma mais sustentável, as lavouras. Então, o drone ele atua como um protagonista muito forte nessa pulverização desses insetos, porque ele se mostra como uma ferramenta muito mais otimizadora versus uma aplicação manual ou aplicação via máquinas, né? Quais são esses serviços que eles têm acesso e como eles estão usando esses serviços na prática? O produtor hoje, quando ele compra no nosso marketplace insumo agrícola, então semente, fertilizante, defensivo, ele acumula pontos que são pontos de fidelidade, como se fossem milhas aéreas, que ele consegue resgatar nesses serviços agronômicos. E aí, um serviço que, de repente, era preço impeditivo para o produtor, como análise de solo, uma agricultura de precisão mais apurada, planejamento de safra, até a parte de consultorias com foco em gestão também, como sucessão familiar, o produtor ele passa a ter acesso a isso subsidiado pela indústria. Então, foi uma forma que a indústria viu de criar uma fidelização dos produtores, investindo em serviços que aumentem a produtividade do campo, que auxiliam, por exemplo, no plano agronômico, ajudar o produtor a fazer um monitoramento de pragas na lavoura, por meio de scouting, por exemplo, a gente tem um programa que chama Patrulha e Percevejo,
que técnicos agrícolas vão ao campo coletar informações com uso de aplicativos e tablets para monitorar a população de uma praga e fazer com que o produtor faça a aplicação de um pesticida, de um inseticida, num ponto otimizado para controlar a população dessa lavoura. Então, ele consegue reduzir o uso de defensivo agrícola, reduzir o uso de agrotóxico e otimizar os ganhos dele, né? Porque ele vai reduzir a margem de custo, ele aumenta a lucratividade em outra ponta. Então, é um exemplo de aplicação que a gente tem usado aqui, democratizado esse acesso através do marketplace, né, para os nossos produtores. O que o Brasil aprende com os Estados Unidos e o que os Estados Unidos aprende com o Brasil na sua experiência? Uma coisa que eu achei bem legal nos Estados Unidos é o relacionamento com indústria, academia, universidade, ele é muito mais próximo do que aqui no Brasil, né? Acho que aqui no Brasil existe um pouco de receio da academia de ter um conflito de interesse em relação à pesquisa, se ela for financiada pela indústria e tal, então acaba tendo um pouco de um distanciamento e as próprias indústrias não têm uma prática ainda de olhar tão forte assim para terceirizar o P&D ou montar um modelo mais colaborativo de desenvolvimento de produtos. Então, é algo que eu vi muito nos Estados Unidos, essa coisa da a indústria estar próxima e as empresas procurando a universidade para resolver os problemas práticos, né? Então, e era uma coisa comum em vários laboratórios, né? Cada laboratório tinha uma empresa grande que ajudava a subsidiar os custos do laboratório, em contrapartida, dar oportunidade para os estudantes trabalharem com pesquisa focada para resolver algum problema, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, pensando no Brasil, inspirando para os Estados Unidos, de iniciativas também como empresas de pesquisa, né? Como a Embrapa, que é uma empresa do governo, que graças à Embrapa a gente hoje consegue fazer cultivo de soja no Cerrado, que ela foi desenvolver variedades de sementes de soja e também a técnica do plantio direto, que permitiram que a gente avançasse na agricultura, no Cerrado brasileiro e tornasse o Brasil aí uma das grandes potências de agricultura do mundo, né? A lot of people listening would like to achieve what you have, studying abroad, converting that experience into a professional opportunity. So what advice would you have for them about preparing for success and executing a plan to do so? First thing, if you're Brazilian, you need to learn English very well to a high standard of academic achievement. In my opinion, that's the very first thing. If you're starting a bachelor's degree in the United States, especially in the field of engineering, the technical terms are going to catch up to you. They're challenging at days, and so definitely learn English. Also have a plan. I personally seek a specific organization to help me transition from high school to a freshman year bachelor's in the United States. And that was extremely helpful because every university has a different process of application. You will get familiar with that very soon. As soon as you start applying, you will see that the process of getting into a university in the United States is a lot different than in Brazil. And so being familiar with that process is essential for you to be able to successfully apply and look for the right opportunities. There are many universities that offer many scholarships for international students. And so it is vital that you know of those opportunities so you can seek them and do the best you can to, get the scholarships to help pay for your studies. I think one of the most challenging parts for a Brazilian student in the United States right now is to pay for school. And so being aware of all the opportunities that universities want to offer international students is a vital part of that. And so being able to know the stats, having someone that has prior knowledge on applying is essential. So proactively look for people that have studied in the US, or organizations that specialize at sending students. I think that's the very first step you should be looking at, especially if you are seeking, bachelor's, master's. Definitely pretty much the most proactive thing you can do. You mentioned a long-term vision and a purpose that drive you forward. And what is that vision and why is that important to you? So when I was about halfway through high school, I knew I wanted to be an engineer working with some level of, helping people. I wanted to help people that have partially lost movement of their body, help them regain that movement. So initially I wanted to work with
prosthetics, something like a prosthetic limb that is very, fast at responding to brain waves, and then they're able to move. That was my initial thought. And so I was like, okay, how can I achieve that? And so I did a lot of research. I know of one hospital in Brazil specifically that has some level of research on that field, but it's extremely limited. And so the next best option was the United States. And so I decided to come to school in here because I knew that was the place that was going to offer me the most resources. And I quickly realized that it's extremely difficult to, by yourself, develop such projects. Every engineer degree in the United States, you will have something called a senior design project, which is the opportunity you get to implement a product or an idea that you have, and you're going to be paired to a team, and then you can work on that. And so what our team did was we partnership with an organization called Geeks for Kids, and we created a module. Essentially, it's a camera that can read your eyes, and that will give a drive signal to a vehicle, and it can move. So essentially, this organization provided us some of the resources to pay for that, the boards and the cameras, and we wrote the entire code to allow the camera to capture your eye movement and allow you to drive. Why is that important? Well, right now we have a girl called Macy. She has ALS, which is essentially the Stephen Hawking disability in which she cannot move her body on her own. She can only move her eyes. In fact, she communicates using her eyes. But the idea is the kid, you can clearly see they're driving the car with their eyes. And that is essential because we're essentially giving a girl that has no movement left the chance to be able to move again. The beginning of the drive signal is given by the eye movement. The stop of it, there are several layers of protection to avoid a child, to get hurt. Como e por que você voltou, né, à UMKC? Teve a chance de ir inicialmente em 2014 e como foi esse caminho de volta? Minha história com a UMKC começou em 2014. Eu vim pelo programa do Ciências Sem Fronteiras e patrocinado pela CAPES, e que era um programa que ofertava bolsa de estudo para estudantes brasileiros em universidades estrangeiras. E eu caí na UMKC, foi a melhor escolha da minha vida, mudou completamente, assim, tanto no aspecto acadêmico, profissional e pessoal também, amplia muito, assim, a visão. Eu passei 3 semestres aqui e um summer, tive que aprimorar meu inglês antes de iniciar as aulas, e aí eu tive o apoio do Applied Language Institute, e foi maravilhoso, assim, meu inglês melhorou bastante. Eu iniciei em 2015 o curso, né, de engenharia civil, as aulas, e lá no summer eu comecei a trabalhar no laboratório. Eu sou apaixonada por materiais de construção civil que tragam alguma sustentabilidade. E aí a gente trabalhou com concreto permeável, com o Dr. Kevin, e ele foi esse gancho que me fez voltar agora como estudante de mestrado. E retornei ao Brasil, terminei minha graduação e sempre tive aquela vontade de voltar e fazer o meu mestrado. Ano passado foi quando realmente eu bati o martelo, e aí eu mandei um e-mail para o meu professor, fiz a aplicação novamente e agora estou aqui como estudante de mestrado, trabalhando com o mesmo professor no laboratório, com outros materiais de construção mais sustentável. E é muito, muito gratificante ver essa diferença. Assim, no começo eu cheguei aqui, eu tive que aprender inglês, na UMKC. Então, foi uma evolução. Quais são as principais diferenças nessas suas experiências, né? Tanto acadêmicas quanto de trabalho? Eu posso citar que a primeira diferença, ela está no processo de ingressar na universidade. Porque no Brasil, o ingresso se baseia única e exclusivamente na nota de uma prova. E isso pode ser um pouco decepcionante. Enquanto nos Estados Unidos, consideram muitos outros fatores. Ele quer saber quem é você, quem é Suelen. Então, assim, tem cartas de motivação, cartas de recomendação, tem minhas atividades extracurriculares, trabalhos voluntariados, tudo isso conta para o seu processo
de ingressar na universidade americana. Então, assim, a diferença já começa daí, já na aplicação. Outra grande diferença que eu vejo daqui dos Estados Unidos e do Brasil seria, a gente tem um academic advisor aqui, que funciona como um mentor, e antes de você iniciar qualquer semestre, ele vai te guiar as melhores matérias para você ter de acordo com o que você deseja, né? Também tem a questão das pesquisas. Aqui eu fui muito mais exposta às pesquisas, eu acho que por conta de ter mais incentivo à pesquisa, a gente coloca a mão na massa de verdade. Com relação a esse Summer Internship, é diferente, porque eu tenho 3 meses de experiência exclusiva. Então, eu trabalho full-time durante 3 meses. E no Brasil, quando eu estagiava, eu trabalhava só no período da manhã e à tarde e à noite eu estudava. E tem essa diferença, assim. Então, eu consigo me dedicar muito mais, porque eu consigo dedicação exclusiva ao estágio. Eu trabalhei muitos anos na indústria de inspeção também, com veículos não tripulados, porém veículos submarinos, ao invés de veículos aéreos, e migrei recentemente, né, para a área de software, mais especificamente ciência de dados, machine learning e AI. E minha pergunta é, nessa área de inspeções aéreas, drones e VANTs, como que vocês veem a demanda dos clientes de vocês em relação à ciência de dados, inteligência artificial, machine learning e engenharia de software como um todo? No caso, AI é muito utilizado na agricultura, nos softwares de recomendação agronômica, né? Então, você começa... Primeiro, você tem uma parte que você consegue olhar as imagens que você coleta da lavoura, você trata essas imagens com alguns filtros e você usa alguns algoritmos de AI para estimar a produtividade, para estimar que tipo de doença potencialmente está na lavoura, na região, dado que você pega um banco de dados histórico de outras lavouras que tiveram aquela doença, você faz esse comparativo e você começa a identificar isso no campo. From my side, what I see, AI, deep learning, machine learning is really in the swarming area. So when you have lots of different vehicles of different types, so not just airborne drones, but you have drones on the ground driving through a crop, through a field, like with stuff that Mateus was talking about. How those vehicles interact with each other is incredibly difficult, and AI, machine learning it's the way of the future. That's why everyone around the world is spending so much time to do it. It's really hard, but the problem is so hard, humans can't do it. We need computers to be smarter, so we have to put a lot of time and effort into making them smarter. But that's what I see in swarming environments. AI is king. I am the co-founder of our sports training startup, and I'm also training for my first Ironman. So that's why my question will be directed to sports area. And what are the applications of this emerging drone technology on physical training or competitions in remote locations? I've seen both the good and the bad sides. There are many videos of people using drones because they give us video that we've never seen before of different sporting events. And there's one I can think of in particular of an Italian downhill skier when a very large drone crashes right behind him. Unfortunately, didn't hit him, but that aircraft would have caused very bad damage to that person. So I think about it from a safety that it's going to be hard. I think if you look at the types of video and imagery that can be collected, it's going to make it easier to sell those different sports. Ironmans, incredibly difficult races, not the most popular. They're not on national TV as much as, football, basketball, whatever. But if we can get that footage that is unique, that I think will help to propel, these sports into the public's eye. Additionally, if we bring back the AI and machine learning, the information you can gather from video on how humans move is very interesting and unique, and a human would never want to analyze it, but those computers could analyze and tell you how inefficient your body is operating and how to get better. You don't even need motion capture markers like the old days. You can just use that imagery and analysis tools to tell you that, if you were 5 degrees straighter, that's 5% more power in your, cycling.
A student, Valmor, asked about the ability to use solar energy. Is that a possibility to extend the range or time for flight? So for a multi-rotor, a quadcopter, definitely not. A quadcopter uses, on the order of maybe a kilowatt for a small drone. The size of the solar panels for that would be very large. For fixed wing aircraft, they are much more efficient. That's why we fly around in airplanes, not helicopters most of the time. That is a possibility. There has been a lot of work in the past on long endurance. The solar panels aren't quite there. It'll give you some benefits, but without, you have to make a very good, hyper efficient aircraft to really use the solar panels. For a normal aircraft, it's not a big improvement, but it's some. So we're getting there. All of these things are heading in the right direction. O professor Alexandre Francisco de Andrade, que é coordenador de pós-graduação. E a pergunta dele é o seguinte: como o uso de drones no agro, que utiliza tecnologia de rede 5G e software com inteligência artificial, pode ajudar a agricultura a utilizar menos água nas técnicas agrícolas tradicionais? Legal. É um grande desafio, né? Otimizar o uso de água na agricultura, né? Em agricultura irrigada. Acho que aqui o drone ele vai se conversar com um sistema mais completo, né? Não só o drone por si só, ele vai utilizar muito no processo de imagem. Então, como a gente estava comentando, ele consegue mapear as áreas onde talvez você necessite mais água, e isso atrelado com um sistema otimizado de irrigação, você conseguiria transformar sensores que vão irrigar só onde necessariamente você precisa de mais água para a lavoura, né? Então, no final do dia, com esse balanceamento, com as imagens de drone, mais os sensores no campo, mais a irrigação, você conseguiria otimizar esse processo para falar assim, não, está no momento de irrigar, essa área está mais seca, essa área está mais úmida, aqui eu preciso de mais água, aqui eu preciso de menos água, e conseguir criar um balanceamento para otimizar o uso de água. The question is around the use of drones for rescue operations. They are used right now. We see them, at least here in the U.S., often used by the police department, sometimes for search and rescue of bad people. But we've also seen cases where they've been used for mountain rescue, where it's very hard to traverse the terrain quickly. And we can use an aircraft with thermal cameras so they can operate at nighttime, and humans stand out quite a bit at night. And so you can make it pretty quick to find someone, relatively anyway. The challenge comes back to batteries and flight time. They can't fly for a long time. And if it's, somewhere where maybe there's a forest fire, you aren't going to fly drones because now the airplanes can't fly to do, tanker drops. So there are some conflicts, but in general, they are a fantastic tool when used properly and with the proper equipment. Qual é o melhor caminho para ingressar em colleges e universidades americanas? Depende do que você quer seguir, né? Se você quer fazer bacharelado, se você quer fazer mestrado ou PhD, buscar a universidade e os programas que tem nessas universidades. E, a partir daí, estudar a aplicação, porque, como o Daniel falou anteriormente, cada universidade tem uma aplicação diferente, preparar as documentações, tem um plano traçado e aí sim aplicar. Existe uma organização chamada Education USA. Eles não cobram nada para você procurar o serviço deles. E basicamente eles fazem um coaching com você sobre o que você quer alcançar, e eles mantêm você numa timeline. Então eles vão falar, nesse mês você vai procurar a universidade e colocar numa planilha de Excel, e você vai ver quais são as datas. Eles vão te dar um relatório de pesquisa, e para você saber o que você tem que fazer nos próximos passos, porque para você não ficar cheio de informação, tem tanta informação que às vezes você fica muito ansioso, e você acaba desistindo porque é muito difícil, é muita informação. Então, eles fazem com que o processo se torne mais compreensivo para que você consiga, no final das contas, acabar estudando nos Estados Unidos, receber a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Então, eles mantêm você numa linha do tempo ali para você conseguir alcançar todos os objetivos, né? Cada universidade tem suas datas para você aplicar, e enfim, eles te mantêm numa rotina.